Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு emoji wall hanging தான் பண்ண போறோம். அதாவது windchimes பண்ண போறோம். சோ அதுக்காக first நான் ஒரு ரெட் கலர் பேப்பர் எடுத்துட்டு அது இந்த மாதிரி 3-ஆ கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுல நம்ம பேப்பர் டியூப்ஸ் பண்ண போறோம். சோ ஒரு thin sticks வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ரோல் பண்ணி கூட பேப்பர் டியூப்ஸ் பண்ணலாம். நான் அப்படியே பேப்பர் டியூப்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சோ ஜஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லா ரோல் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல glue அப்ளை பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதே மாதிரி 3 பேப்பர் டியூப்ஸ் நம்ம பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஆக்கிடலாம். ஸோ மூணுத்தையுமே இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஆக்கிடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் அது லிட் அப்படின்னா பவுல் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதில் இதை வச்சு இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்டு வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா க்ளூ அப்ளை பண்ணி இன்னொரு பேப்பர் டியூப்ஸ் எடுத்து இதுக்கு மேலே பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். அப்படியே ஜாயின் பண்ற மாதிரி இப்படி போட்டுடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 2 ரவுண்ட் வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் திக்காக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இப்படி தான் இருக்கணும், திக்காக இருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி 2 ரவுண்ட்ஸ் இருக்கணும், அப்போ தான் திக்காக வரும். நெக்ஸ்ட் ஒரு எல்லோ கலர் சார்ட் பேப்பர் இல்லைனா கிராஃப்ட் பேப்பரை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம எமோஜிஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ ரவுண்ட் வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் எமோஜி ட்ரா பண்ணிடலாம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்டே பென்சிலில் ட்ரா பண்ணிட்டேன். இப்போ மேலே பிளாக் பென் ரெட் பென் யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்சிடலாம். பிளாக் பென்ல ஸ்கெட்சஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எமோஜியுமே நம்ம 2 பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட ஃபேவரட் எமோஜிஸ் என்னென்னமோ ஸோ அதெல்லாமே பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 6 to 8 பாஸ் பண்ணிக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெட் கலர் உல்லன் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். இதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எண்ட்ல ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இதுல ஒரு பீடை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ இன்னொரு பீட் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த 2 பீட்க்கும் நடுவில் ஒரு எமோஜியை பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நடுவில் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணி இந்த த்ரெட்டை இதில் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா சுற்றி க்ளூ அப்ளை பண்ணி இன்னொரு எமோஜி எடுத்து அதுக்கு மேலே ஒட்டிடலாம். அவ்வளோதான், இதே மாதிரி நம்ம எல்லா எமோஜியுமே பேஸ்ட் பண்ணிட்டே வர போகிறோம். பட் ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அது என்னன்னா அந்த த்ரெட்டோட லென்த் மட்டும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரணும்.
ஸோ இப்போ இன்னொரு த்ரெட் எடுக்கும்போது இதை விட அதிகமான லென்த்தில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரியே வந்து 2 பீட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ எமோஜியும் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தா இந்த எமோஜியை விட இதோட லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட எத்தனை பேர், நான் வந்து 8 பேர்ஸ் ஆஃப் எமோஜி பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு எமோஜிஸாக ஒட்டிடணும். ஸோ இது மாதிரி நான் ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண பேப்பர் ரிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் இதெல்லாம் டைப் பண்ணிட்டு வர போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலே கொஞ்சம் லென்த்தியாகவே இருக்கணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து டைப் பண்ண முடியும். ஒரு 2 டைம்ஸ் நாட் போட்டுக்கலாம், அப்போ தான் டைட்டாக இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அடுத்த எமோஜியை டைப் பண்ணிடலாம். ஸோ இதே மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு எல்லா எமோஜிஸுமே நான் டைப் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ ரீசன்ட் வீடியோஸில் கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ஹாய் சொல்லிடுறேன். ஹாய் மெனகா, ஹாய் ஷாஜகான், ஹாய் மோனிகா, ஹாய் கார்த்திகேயன், ஹாய் அதித்தி, ஹாய் திவ்யதர்ஷினி, ஹாய் நக்ஷத்ரா, ஹாய் எஸ்ஆர் மீடியா, ஹாய் மேக்லின் ஷைனி, ஹாய் பிரேம்குமார், ஹாய் நித்யஸ்ரீ, ஹாய் ஃபாத்திமா அல்ஃபியா, ஹாய் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் நந்தினி ராமு, ஹாய் திவ்யதர்ஷினி ஏ, ஹாய் மேனகா 7th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ கமெண்ட் பண்ணதுக்கு, முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். ஸோ ஃபுல்லாக இப்போ டைப் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே இருக்கும் இல்லையா த்ரெட், ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இப்படி சேர்த்து ஒன்றா வச்சு ஒரு நாட் போட்டுடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிரர்ஸ் எடுத்து நம்ம டைப் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ இந்த இடத்தெல்லாம் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய வால் ஹேங்கிங் windchimes வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து அப்படியே மாட்டிட வேண்டியது தான் மேலே. ஸோ மேலே மாட்டினா ஃபுல் வீடியோ காட்ட முடியாது அப்படின்றதுனால நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கீழே வச்சு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முக்கியமாக இது சுற்றும் போது பார்க்கறதுக்கு இன்னுமே அழகாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.